And Torci, Marek Jurek, Dawid Engels. Ale obiecałem, będzie ciekawe. Ja parę lat. Dear guests, let me start with a very short introduction in Polish, and then we'll move on to continue in English. Probably our sets will be already here. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność na panelu poświęconym reformie Unii Europejskiej. Imperium Europa, modele reformy Unii Europejskiej. To zagadnienie, nad którym pochylamy się od roku. Za chwilę podczas krótkiego wstępu przypomnę i przedstawię przyczyny, dla których uznajemy zainteresowanie reformą Unii Europejskiej za absolutnie kluczowe dla racji stanu polskiej, ale także dla spraw fundamentalnych w obszarze gospodarczym, w obszarze społecznym i w obszarze prawa, ale także suwerenności. Please let me introduce briefly our guests before this short introduction, and I will start with Peter Torci, one of the founders of Center for Fundamental Rights in Hungary and member of supervisory boards of many citizens organizations and NGOs in Hungary, also involved in formation of Economus Foundation in Hungary. Thank you very much for being with us. Thank you very much for being with us also, Mr. Marek Jurek, who is a columnist of Do Rzeczy Weekly magazine, a historian, politician, and most of all former Speaker of the Parliament, Speaker of Sejm in Poland, and former Member of the Parliament for nearly 2 decades in the transformation moment also of the Polish politics, and lifelong fighter for the right to life in Poland. Thank you very much for being with us. Professor Dawid Engels, previously a professor at ULB in Brussels, expert in Instytut Zachodni, Western Institute, and now Matthias Corvinus, colleague in Brussels, MCC Brussels, specializing in comparative history, history of Rome, and a writer well known for his inspiring analysis of the crisis of the West, drawing analogies from the fall of Roman Republic as well. Thank you very much. Mr. Przemysław Wipler, a lawyer, entrepreneur, member of the parliament. He's also the founder of the Good Government Foundation, a think tank advocating for reasonable, common sense governance. And Ricardo Ruiz de la Serna, professor of public law, lawyer, practicing lawyer, visiting professor of many European universities, with Wrocław and Jagiellonian universities, to be mentioned here in Poland, head of studies and training department of Disenso Foundation in Spain. Dear guests, the topic of our panel today is European Empire, models for reform of the European Union. Let us give a short break for the headphone sets to be distributed.
it is now 10 months since European Parliament, in its resolution of November 2023, accepted 267 amendments to the European treaties. Whenever I'm speaking to our American friends, who are most of all unaware of the fact that we are undergoing the deepest reform of our constitutional system of European Union, I often say, just imagine that Congress and Senate of the United States already accepted 267 amendments to the US Constitution and nobody cares, nobody speaks about it, and it is not a hot topic in public opinion sphere. And that's how we do feel in Europe. This fact that 267 amendments to European treaties has been prepared, has been accepted by the European Parliament for the first time according to the provisions of the Lisbon Treaty, and already have been accepted in December last year by the Council, is not a matter of importance for most of the European citizens. Of course, in some of the European countries, in Poland for instance, it was one of the most important topics for the European elections. However, to our best knowledge, not in all countries and not everywhere in Europe. The report presented by Ordo Juris Institute, that is available for you here in Polish and English language version, Why Do We Need Sovereignty, points out, shows 10 spheres of sovereignty that are being said, given up by the member state according to 267 amendments presented by the European Parliament and by the Commission, Constitutional Commission, headed by Guy Verhofstadt. And just to briefly mention those 10 spheres of sovereignty that are either moved into the sphere of sole competences of European Union or shared competences of European Union. The first one is the climate policy, the second one is health and all issues concerning health, then cross-border infrastructure with all the infrastructure that falls into this category, then border policy with migration policy in it, followed by foreign policy being transferred to Brussels competence, meaning that one of the basic characteristics of sovereign states are being given up to international organization. And that also raises a question that might be developed and addressed by our guests. To what extent does this reform transform European Union into a super state of Europe, as it is called in Brussels? To what extent nation states, member state of European Union should no more be considered independent states, but rather member federational states of new central governed European empire. The next field is defense. With a formation of defense union, Brussels can take command of the member states' armed forces, and European Union assumes control of the member states' defense spending with the amendments presented by Guy Verhofstadt Commission, accepted by the European Parliament. Further field, the seventh one, is education. The whole sphere of education being transferred into a shared competence field of European Union, followed by industry, meaning all industries of European Union given up on the regulatory field to EU. And the currency, the ninth field is the currency, euro being introduced as the common currency of European Union. It is a change in the treaties that will influence not only Central European countries, but all of those who have not accepted euro yet. The last field is family affairs, and we are all aware that it is one of the civilizational issues, social issues, that may, of course, cause many differences in opinions between European states. There is, just as a last remark, there is only one
important philosophical foundation presented in the resolution of the European Parliament from November 2023. In the preamble of the resolution, Manifesto Ventotene is invoked as the philosophical ground and foundation for the reform. And of course, not even Altiero Spinelli himself, as one of the founding fathers, but this single document, Manifesto Ventotene, being invoked, puts in the proper light, in the proper perspective, all 10 spheres of sovereignty being given up to Brussels. Just to briefly present the Manifesto Ventotene, drafted in early 40s by Altiero Spinelli, it calls for abolition of nations, it calls for removal of borders, abolition or limitation of property and inheritance, replacement of democracy with dictatorship of European party, and creation of a new European man free of national identity. And this radical document, drafted 8 years ago, becomes an officially invoked foundation for the 267 amendments presented by the European Parliament, accepted by the European Parliament with a slight majority in voting, and then accepted by all member states present in Commission. The first question I would like to ask our guests at the panel was, and that will be a shared issue to all of them, is although the treaty reform addresses, as I just briefly mentioned, a broad spectrum of issues, and at least 10 spheres of sovereignty, the sensitivity of public opinion in each member country, member state, is absolutely different. And there are different key national interests that may influence the perception of those proposals. In each member state, not all of those proposals will cause any opposition. Which of the reform proposals are likely to be particularly opposed in your countries, and which proposals will find support in your countries? And we'll start with Peter Toci. Thank you. First of all, thank you for having me, Jerzy. It's always a great pleasure to see you and all the jurists and participate in our conferences, vice versa. You're always welcome to Hungary as well. And I don't think we have to wait short for the next occasion. Anyway, back to your question. Just a disclaimer, I'm very pro-European in the sense that it has been the best project for Europe in the past couple of decades and centuries as well. Because it brought peace and prosperity, the European integration to our continent. But what we are observing recently in the past, I don't know, at least 2 or 3 decades, that the European Union as an institution, especially the Commission and the Parliament, are operating like a political powerhouse. And it started somewhere around Maastricht, when the European cooperation and the leaders of the European countries and the institution decided that it should be a union rather than a cooperation of nation states. And you know, the economic part has always been a good part of the whole cooperation. But since they have decided to you know, this everlasting, always more integration on a political level as well, that affected this whole cooperation from a bad perspective. And I could not even pick 2, 3, 5, or 8 from these amendments and proposals, because I think these amendments harming the political integration of the whole continent, not only certain member states, because the fear or danger of further integration, especially on political level, should create in the short future a milestone after which I would not say the whole European Union will fall apart, but it can start, you know, some disorientation and dissolution, because a lot of member states, and not only here in Central Europe, because from a societal and social perspective, we are still more resilient, because
somehow communism preserved, or cultural homogeneism and or national pride, which did not happen that strongly in our Western neighboring countries, because the lack of importance of family, religious, Judeo-Christian heritage and national pride are not that prevalent in the Western countries and Western nations, such as they are prevalent here in Central Eastern Europe. But my point is that we can easily reach a point after which these kind of amendments and regulations will not be executed by member states. Even the decisions of courts, I mean the Curia, will not be executed by the governments of certain member states, because they are totally against not only the constitutional framework of each country, but against the vast majority of the population, despite of the fact that we are, very divided internally. We have our progressives and we have our conservatives, but getting down to the core, the core to our societies, we are more conservatives than the leadership of the European Commission and Parliament, and that's I'm afraid of that is going to happen. That once the institutions are going to make decisions, it cannot be executed in the member states. Just to pick one, for example, family law. In Hungary, there is in the constitution that a father is a man, a mother is a woman, and the definition of the family is a father and a mother and children, and of course, an ancestral relationship counts as well. But if there is a decision, and currently the family competencies are in the member states, but if there is a decision, a federal decision, that you have to redefine the concept of family, Hungary, under a conservative government, will not do that. And that's the danger of it. So my point is that somehow, and it's really hard at the current position, because tensions are escalating, I mean, on a political level after this election of the 9th of June, that there is no other way. Somehow we should find a deal between the progressives and conservatives. Otherwise, there is the danger, the potential danger, that we cannot sustain this good project, which is again a good project. So we need the European Union, less politics, more economic cooperation, and focus on the common grounds. Thank you very much. More centralization and less implementation in different member states. That's of course the possible outcome of the reform. Panie Marszałku, jak Pan uważa, w których z tych obszarów polscy, w szczególności polscy obywatele, będą dostrzegli poważne zagrożenie, a które z nich mogą znaleźć realne poparcie społeczne? Ja tylko zrobię taką generalną uwagę do mojego przedmówcy, dlatego że istnieje taki obiegowy pogląd, że integracja europejska była bardzo dobrym, skromnym, ekonomicznym projektem, który potem ewoluował w bardzo złą stronę. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy historycznie, nie na traktaty rzymskie, tylko nieco wcześniej, 2 lata wcześniej, na projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Europejskiej Wspólnoty Obronnej, te zatrzymane w parlamencie francuskim w 1954 roku, to w gruncie rzeczy one szły do tego punktu, w którym dzisiaj stoimy. To znaczy do transcendowania, do supremacji. Stworzenie instytucji, które będą miały supremację nad państwami narodowymi. To oczywiście było w innej sytuacji, bo to nie były tylko czasy zimnej wojny, ale czasy stalinowskie. Ale taki był pierwotny projekt i to przywołanie manifestu Spinelliego. Nawiasem mówiąc, jego córka to bardzo miła osoba, posłanka komunistyczna, ale jedna z najbardziej sympatycznych posłanek w Parlamencie Europejskim, kiedy tam pracowałem. Natomiast ja rozumiem Pana pytanie w ten sposób, że co może wywołać reakcję społeczną? Co może przebudzić odpowiedzialność, żeby się tych wszystkich suwerennych kompetencji nie zrzekać? No w moim przekonaniu ja bym chciał, żeby to na przykład była szkoła i odpowiedzialność rodzicielska, dlatego że uznanie edukacji za obszar kompetencji zielonych jest ogromnym niebezpieczeństwem
Tym bardziej, że wiemy, jak na przykład zdrowie było wykorzystywane do kwestionowania praw ludzkich i tak dalej. Ale obawiam się, że zobaczymy jaki jest poziom odporności społeczeństwa i co się będzie działo. Ale w moim przekonaniu jest jedna dziedzina, która z całą pewnością wywoła bardzo mocną reakcję i takie przebudzi instynkt samozachowawczy. Dlatego, że ja często powtarzam, że nasze społeczeństwo bardzo naiwnie reagowało na wiele rzeczy wtedy, kiedy powinniśmy byli budować państwo po odzyskaniu niepodległości, a naiwnie przyjmowaliśmy różne teorie, na przykład, że kapitał nie ma ojczyzny, że wolne wybory to dekomunizacja, że niepotrzebne jest żadne oczyszczenie instytucji publicznych i tak dalej, że nastąpi samo oczyszczenie. Pierwszy odruch zdrowego rozsądku w naszym społeczeństwie, kiedy Polacy postanowili się kierować nie wiarą w takie obiegowe, liberalne sądy, ale kierować się po prostu odpowiedzialnością, to było 9 lat temu w czasie pierwszego kryzysu imigracyjnego. W moim przekonaniu imigracja, ten zupełnie możliwość dokonania zwykłego społecznego porównania, tego co jest już nawet w Niemczech Wschodnich i tego co może być w Polsce, to będzie ogromna przestroga. A tego co się dzieje w Wielkiej Brytanii, już tam mieszka bardzo wielu Polaków, którzy dzwonią codziennie do rodzin, czy tam dzwonią na Skype, rozmawiają, czy w inny sposób, codziennie z rodziną. To jest coś, przekazywanie nadzoru nad granicami instytucjom Unii Europejskiej to jest coś, co z całą pewnością będzie wywoływać bardzo mocne poruszenie. Tym bardziej, że mamy doświadczenie z tamtego kryzysu, nie ostatniego, tylko tego z 15-16 roku, tego kryzysu śródziemnomorskiego, że Unia Europejska atakowała te państwa, które broniły granic Unii Europejskiej, jak Węgry na przykład, czy Chorwację, a nie te państwa, które organizowały nielegalną imigrację, jak rząd Niemiec i zachęcały do nielegalnej imigracji, no i przez to stały się współsprawcą potwornych nieszczęść ludzkich i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, tak, jeżeli chodzi o doświadczenie komunizmu, w moim przekonaniu coś, co będzie przemawiać do wyobraźni społecznej, to jest ta perspektywa, że tak jak, oczywiście na innym poziomie konsumpcji, ale tak jak kiedyś, że dom czy samochód mogą stać się dobrami luksusowymi, a w wypadku domu rzadkimi. Że ludzie ze względu na wymagania polityki klimatycznej, odnawialnych źródeł energii i tak dalej nie będą w stanie utrzymać swoich domów i tak dalej. Być może to wszystko spowoduje, że pojawi się takie poczucie, że no jednak że suwerenność to jest zbiorowa kontrola nad własnym życiem, zbiorowa kontrola nad własnym losem. Czy tak będzie? W przeszłości zabrakło nam wyobraźni, dlatego że po upadku komunizmu wiele naszych narodów kierowało się czymś, co ja określam jako głód konsumpcyjny. I ten głód konsumpcyjny był nawet silniejszy od pragnienia wolności politycznej. No ale zobaczymy. No w każdym razie, jak mówił mądry filozof, w samej walce jest nadzieja. Bardzo dziękuję za te uwagi. And addressing Professor Engels, you have this very unique opportunity to speak for the French and German-speaking world, and also with your experience in Poland and now with MCC Brussels, somehow in Hungary. What is your opinion on those mostly mobilizing issues and those issues that may be accepted or easily accepted by Western societies? Yeah, that is a difficult question. If I start to speak perhaps with my own home country, which is Belgium, I would say that Belgium is not really a nation state, so that's why it is difficult for such a small state to prone things like national sovereignty, because anyway there isn't very much, and it is very tiny, and so that makes of course a big difference. Even also as the state is divided into a French-speaking part, a Flemish-speaking part, and so I think that in Flanders there would be certainly some resistance coming from the very strong conservative parties in Flanders, essentially, of course, against things like migration, education, or let's say more these ideological issues that would be considered as being too leftist.
And in the French-speaking part of Belgium, there would probably be some resistance against, let's say, the more liberal parts of that, as the European Union is often seen as a capitalist project. So in France also, there's a strong resistance towards the European Union from the far right, from the Rassemblement National, but also from the far left, which is very opposed also to the European Union. But in general, I would say, at least in Belgium, I don't expect much resistance. The European Union is considered as being a very good project, as being ensuring open borders, no wars, prosperity. It's based in Brussels. So basically, all media think that this is a super project. So everything will be, I think, voted through without too much resistance. At least historically speaking, it is the defense union that may rise, probably the largest opposition to France, especially. Exactly. So I think in France, the defense union would be certainly an issue, especially when it comes to the atomic capacity of France. And in Germany, I think that the industrial policy would be a problem. But in general, I think that we shouldn't expect a huge opposition to these reforms, at least in Western Europe. I'm becoming more and more pessimist also when it comes to the eastern half of Europe. I mean, Poland, despite everything that is going on in the West, has made a very clear choice last year, and I do not see any quick changes in that now. Unfortunately, Hungary may be some form of resistance factor, obviously, but of course on the scale of power, it doesn't weigh a lot, unfortunately. But let's speak more general. What I think about these issues, because exactly as was said before, the European project is something that I very strongly endorse. Being a Belgian, being someone who experienced all this go in between from one country to the other, from one country to the other, and so on. Of course, this project of mobility, of a common economic market, and so this is brilliant. Of course, we shouldn't go back to any form of new national borders, absolute sovereignty, and the Germans trying to impose their will on the others. Well, they do it also anyway, but at least let's say on a European scale and not necessarily on a nationalist scale. So the issue or the European idea in itself is something I very strongly endorse. I think the main problems with these new federalizing plans are double. On the one hand, there is of course the fact that once again the European Union attacks this problem of reforming itself exactly the wrong way. Instead of creating a Europe that would be strong to the outside but subsidiary to the inside, it is doing exactly the contrary. It is becoming more and more oppressive towards the nation states and towards very single issues, whereas to the outside, when it comes to defending European interests against Russia, against China, against Muslim mass migration, against all that, the European Union is inexistent. It's a dwarf. So basically it attacks this issue the wrong way. We need indeed a stronger cooperation, but when it comes to defend our civilization to the outside, subsidiarity is indeed interesting, and there are things that a common Europe could do better than a divided Europe. I think that aspects like defense, like the protection of borders against mass migration, some form of industrial policy, some form of common infrastructure project when it comes to communication and so on, or to research, it is important to work together, but not on oppressing single nation state on their family politics, on their identity politics, on what they educate at school, that kind of part. So I think that is the first big issue where I'm absolutely against this imperial idea turned not outside but inside. And the other point is, of course, ideology. And I think that the main problem with today's European Union is not even, or are not even the institutions as they are, but it is the ideology that leads them. It's an ideology that is not a patriotic European ideology, but it is a universalist, a hedonist, a materialist, an absolutely atheist ideology that uses these institutions. And so, of course, as long as these institutions are in fact the ultimate enemy of what European identity should be about, then of course all nation states have an interest in trying to keep
keep to their own. But it is, of course, not an ultimate solution. These institutions could be very interesting and could be turned also to the defense. One last example is, of course, Brexit, because Brexit shows that going back to the sovereign nation state in itself doesn't really solve any problem if the elites stay the main, if it's the same, if the politics stay the same. So the nation state in itself is not necessarily the help. What is helpful is replacing elites and is once again also trying to defend a more, let's say, conservative view on what makes us European, what is the root of our Western Christian society, and so forth. And I think these are the 2 points we really need to concentrate on the one hand, cultural politics, mentality, identity, and on the other hand, of course, this institutional problem. In fact, you are underlining one of the threats, the taking over of new competences by the Brussels, being this part of the identity of European Union, part of the treaty identity of the European Union, as Marek Jurek mentioned before. And even under the treaties, the ever closer union is one of the principles of the organization. So it is a question on the identity of the union. Panie pośle, z pana konserwatywno-liberalnego doświadczenia, począwszy od Kolibra, przez Fundację Republikańską, Fundację Dobrego Rządu, ale też doświadczenie tworzenia całkowicie nowego ruchu politycznego. I teraz, nawet kilku, a teraz wchodzenia w pierwszą z prekampanii, przed kampaniami prezydenckimi w Polsce Sławomira Mentzena. To jest istotne pytanie, jak rozumiem, dla kogoś, kto również patrzy na to z strony aktywizacji politycznej. Które z tych zagadnień mobilizują opinię publiczną, a które z nich będą przestrzeniami, w których będzie łatwo pozyskać polskiego wyborcę dla zwolenników nieustannie poszerzającej się w kompetencjach Unii Europejskiej? W odpowiedzi na to bardzo złożone pytanie przypomnę stary z czasów komunizmu dowcip, gdy przyjechali przedstawiciele partii komunistycznej do Górala i zapytali go, czy dałby krowę dla partii. On powiedział, że dałby. A czy dalibyście jakieś inne tam zwierzę? Proszę? Konia też by dał. A czy owce byście dali mi? Dlaczego? Bo mam. I to w ramach tej samej filozofii, moim zdaniem, bardzo duża część prawa unijnego, która jest szkodliwa, była gładko przyjmowana, ponieważ była przyjmowana z bardzo odległymi perspektywami wdrożenia, wejścia w życie. I moment, w którym Niemcy widzą, że tracą całą swoją dumę, którym był przemysł motoryzacyjny i że nagle muszą konkurować z Chińczykami, którzy mają uprzywilejowane dojście do zasobów litu i innych pierwiastków rzadkich, które są niezbędne dla samochodów elektrycznych i nagle muszą z nimi konkurować cenowo, technologicznie, zaczynając praktycznie od zera, mając jakąś renomę design, to nagle w Niemczech zaczynają się silne ruchy właśnie przeciw eliminacji samochodów spalinowych. W momencie, w którym zaczynają Polacy czuć w swoich kieszeniach, że będą musieli wymienić samochód na elektryka, swojego starego diesla 20-letniego, 16-letniego, 12-letniego, który mierzą nie dlatego, że lubią, ale po prostu na inny samochód ich nie stać, albo będą musieli przysiąść się do tramwajów, autobusów, które do nich domu nie dojeżdżają na przykład, to jest moment, w którym zaczyna boleć i się pojawia refleksja. Wdrażanie stref czystego transportu, na przykład w Warszawie, w Krakowie, w innych miastach również dokonuje się, który jest jednym z elementów całego tego ruchu, bardzo nieśmiało, kawałek po kawałku, bo gdyby weszły w pełni te założenia, to ci, którzy je wdrażają, mogliby tego po prostu nie unieść. Więc te kwestie, które już zaczynają być odczuwalne w portfelach, są oczywiście najważniejsze w debacie politycznej. Dlatego o prawie do samochodu, nawet 2 samochodów, prawie do śladu węglowego, czyli do tego, by polecieć z rodziną na wczasy, bo mnie stać, bo są tanie linie lotnicze, mówił Sławomir Mentzen, to była istotna oś naszej kampanii parlamentarnej w zeszłym roku. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar, tutaj będę absolutnie zgodny z panem marszałkiem Markiem Jurkiem, to jest kwestia migracji.
Paradoksem tego wielkiego obudzenia Polaków w 2015 roku, gdy rozpoczął się pierwszy kryzys migracyjny, było to, że najsilniejsze manifestacje i protesty przeciw nielegalnym imigrantom, którzy mieli zalewać Polskę, którzy próbowali się do niej dostawać, były w tych miejscowościach, w których ci ludzie na pewno nie chcieliby zostać. Czyli Biała Podlaska, Podlasie, Lubelszczyzna. Tam oni wzięliby stopa, autobus i chcieli jechać do Berlina. Oni nie chcieli tam zostać, nie chcieli się osiedlić, a w tych miejscowościach były bardzo silne protesty, bo Polacy boją się tego, co jest jednym z naszych atutów, czyli jednak spójność kulturowa, spójność językowa, spójność etniczna. To jest wartość i poczucie bezpieczeństwa z tego płynące. To, że w 2026 roku wejdzie w pełni pakt migracyjny, to będzie bardzo duży wstrząs dla ludzi obecnie rządzących Polską. Gdyby on miał wejść w przyszłym roku, to myślę, Donald Tusk zrobiłby wszystko, żeby go zawetować, gdyby miał wejść jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Ale perspektywa, że będą 2 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych, weźmy jeszcze prezydenta, jakoś to uniesiemy, to jest perspektywa obecnie rządzących. Gdy pakiet migracyjny w pełni w 2026 roku wejdzie w życie i się naprawdę zacznie, to moim zdaniem bardzo istotnie wpłynie na wynik wyborów parlamentarnych w 2027. Istotna migracja z Afryki, również migrantów socjalnych, bo Polska stała się krajem migracji socjalnej nie tylko dla około 2 milionów osób, które przyjechały do nas z Ukrainy, tak? Z jednej strony była ucieczka przed wojną, z drugiej strony był ten element, że tu się po prostu dobrze żyje, można się urządzić, nieźle żyć i korzystać bardzo szeroką ze strumienia rosnącego strumienia świadczeń socjalnych. To było coś, co sprawiło, że powiedzmy pojawiają się coraz częściej w przestrzeni publicznej historii, opisy ekscesów, jak słynny imigrant z Afryki, który załatwiał potrzeby fizjologiczne w Dolinie Trzech Stawów w stawie w Katowicach. Powiedzmy sobie szczerze, jestem chłopakiem z Piekar Śląskich. Powiem tak, nie było zbyt wielu czarnoskórych w Piekarach Śląskich, ani za mojej młodości, ani w chwili obecnej tego nie ma, ale jak byłem, nie wiem, z 2 tygodnie temu, tydzień temu w Katowicach, to zobaczyłem, że tak jak w Warszawie, jak w wielu innych dużych miastach, praktycznie olbrzymia część taniej siły roboczej wykonującej na przykład takie rzeczy jak dostawy żywności w ramach tych wszystkich sieciowych przez aplikacje wykonywanych działań, to są po prostu ludzie, którzy są spoza Europy, to są ludzie z Azji, z Afryki, to jest dosyć istotna liczba. To, co było jednym z powodów, dla których Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory w zeszłym roku, to nie były rzeczy, które później zostały ujawnione typu afera wizowa, ale to, że w olbrzymiej liczbie miejscowości ludzie widzieli, że się rozchodzi werbalna polityka obrony właśnie granic, obrony tożsamości z tym, jak bardzo zauważalna liczbowo stała się migracja również ekonomiczna. To jest miejsce, w którym ja muszę powiedzieć, że to jest pole, w którym ja w jakiejś mierze zmodyfikowały moje poglądy, bo uważałem, że to, co jest cenne i wartościowe w Unii Europejskiej, to jest swoboda przepływu kapitału, swoboda przepływu osób, swoboda podejmowania pracy, swoboda konkurowania, ale w sytuacji, w której poszczególne kraje europejskie nie chronią swojej granicy, to nie ma miejsca dla pełną swobodę przepływu osób pomiędzy poszczególnymi krajami unijnymi. W sytuacji, w której poszczególne kraje unijne dopuszczają się oszustw, jeżeli chodzi o subsydiowanie, dotowanie, wspieranie swoich firm, przemysłów, tak można mówić o swobodzie przepływu kapitału i konkurencji, albo kreują regulacje, całe polityki, które mają upośledzić w Polsce takie branże jak przemysł, rolnictwo i je wyeliminować, a to wszystko jest dokonywane pod hasłem walki o ekologię, podniesienie standardów produkcji rolnej, bądź właśnie po to, by w czystszy sposób generować energię. Kraje, które mają firmy, które bez przerwy, bez okresu komunizmu, 70 ostatnich lat budowały kapitał, rozwój technologii i inwestowały w nowe technologie, na przykład dotyczące produkcji zielonej, czystszej energii, versus polskie firmy, które zaczęły się budować tak naprawdę w 1989 roku prawie od zera. To nie jest uczciwa konkurencja i olbrzymia część tej regulacji ma po prostu doprowadzić do tego, że będziemy jako kraj trwale
peryferyjny politycznie, ekonomicznie. W Unii Europejskiej my się na to nie zgadzamy. Będziemy mocno te tematy podnosili w kampanii wyborczej teraz Sławomira Mencena w wyborach prezydenckich i pewnie w wyborach parlamentarnych, które będą za 3 lata. Bardzo dziękuję. Bardzo praktyczne podejście, ale to jest też niezwykle istotne dla rozmowy o tym, jakie będą reperkusje i konsekwencje przedstawionych projektów. Professor Ricardo Ruiz de la Serna, moving back to the West, what is the Spanish approach? What are the topics that are the matter of the public debate in Spain when it comes to the reform of the European Union? And what could be accepted by the Spanish people, and what could cause an opposition among Spanish voters? Well, let me first thank the jurists for this invitation to Poland. It's always a pleasure to come to Poland, and it's always a pleasure to meet what is best in Poland, which is the Polish people. You're asking to me a very difficult question, because I'm a historian and a lawyer, or I deal with history and with law, if you prefer, but it's very difficult to forecast the future, to say what's going to happen. If I had to describe the current situation in Spain these days, I'd say that the first thing is that Spain is one of the most pro-European Union countries in Europe, and that is out of the debate. Nobody proposes anything like a Brexit or anything like that. In fact, most of the people would say that Brexit, from the Spanish perspective, would be just impossible. However, there are some divisive issues in the Spanish public conversation. Probably the first one has to do with immigration and its consequences. And not just the consequences for, let's say, society, but specifically for the popular classes. Probably the second topic, the most divisive one, has to do with the green transition, or the green thing, let's say, because it's not just a transition. There is a whole set of values behind that, about the role of human beings, the relationship between human beings and nature, the relationship between economic development and nature. I mean, it's more complicated than just technology and economy. There is a model of a society behind that. And for the first time, we're having voices challenging the notion that everything green is so green as they say, or let me put it this way. Many of the green policies that have been passed in the last years have been harmful and destructive for the countryside and for people living in the countryside. And there is conversation about this. I think there is a third topic, and probably it's the one I would like to elaborate the most, because some of us have been already mentioned, which has to do with national identity. And the fact that many Europeans, and this is happening also in Spain, are not identifying anymore their own societies. They are not identifying anymore the place they were living in. For a very long time, Spain has been a country where the basic tool for integration was the language. In fact, if there is a country where peoples and cultures and languages have mingled and mixed, it's Spain. Probably you know that the Spanish language is coming from Latin, but perhaps you're not so aware that a significant part of our daily life words are coming, for instance, from Arabic. So it's not a problem of purity of culture. It's not a problem of that. But it's a problem of identity, of identifying the society you're living in from the point of view of the language, yes, but also from the point of view of the lifestyle, the way we live. Fashion, for instance, the landscape of the cities is changing. The issue of people coming from other cultures with a different relationship with women. And I think we should
in Europe, we should be mature enough to have this kind of conversations without throwing each other the boomerang of hate crime, hate speech, and I'm very concerned about the risk of free speech in the European Union, the fact that we need to be free in order to have an honest and decent conversation about the kind of societies we want, the kind of lifestyle we want and we can identify. Finally, we have been talking about policy, we've been talking about law. I would like to wrap up by having a couple of words about civilization. Because behind this proposal of reforms, there is a model of a society. And it's a model of a society that is going against the fundamentals, against the basics of our civilization. A 25-century-old civilization whose roots are in Greece, Rome, and in Jerusalem, in the Bible. A civilization that is the heir of Rome, of Greece, of Christianity, and namely in the Spanish case, as in the Polish case, of the Catholic Church. And there is a historical process. The question is there anything in that process that is worth preserving? Is there something in that historical process that we value, that we hold dear, that we love? And against all the projects of the elites, when it comes to popular culture, when it comes to daily life, when it comes to heroes, when it comes to teams, when it comes to everything we felt identified with, all that everything is national. It's Polish, it's Spanish, it's French, it's Italian, it's Greek, and at the same time it's European. And that's the core of the issue. There is not a contradiction between national identities and the European identity. There will not be European identity without European nations. Thank you. Thank you, and that's a great bridge. The second turn of questions and asking for brief answers in the second turn. Professor, just continuing your thought. Which one? The last one on civilization. I already mentioned that Ventotene Manifesto is invoked as the philosophical foundation. Is there any other foundation that could be an alternative for building up a European Commonwealth, a European community of states, and a European cooperation? You mean documents or historical events? Historical thought. Because, well, there are many. King Jan Sobieski saving Europe at the gates of Vienna, for instance. The Poles saving Europe again in Warsaw, in the miracle on the Vistula, for instance. But we always talk about wars when we talk about the European identity. Let me give you some other examples. Copernicus, writing in Latin, teaching at the university. King Matthias Corvinus, whose library was the largest in Central Europe, second only to the one of Lorenzo de' Medici in Florence. The universities where Latin was the lingua franca. You would study from Salamanca to the Jagiellonian University that I hold so dear in my heart by speaking Latin. Do you want documents? I might tell you, okay, the Bible, but no. The European epic poetry, Romanticism, Chopin, whose heart is in Warsaw. I mean, there is a European culture. There is something that we identify as European, and many other cultures which are wonderful, which are miracles of human creation, but are not European. And it's not wrong, but there is something that we hold dear to our hearts, that we think that we should preserve. When Notre Dame was destroyed by the flames, every European lost something, and yes, humanity, mankind lost something as well. But we lost something that belonged to us. Does it mean that we are less Spanish or French or whatever? No.
It means that the only way to identify something as European is understanding that we are Europeans from a historical tradition that comes from nations. Thank you very much. Panie pośle, krótko pytanie, które wynika z tego, że ruchy suwerennościowe zawiodły. Nie przejęły wystarczającej kontroli nad Parlamentem Europejskim, żeby zablokować proces reformy Unii. Czy jest możliwość, żeby siłą, którą dzisiaj dysponują suwerennościowe ruchy w Parlamencie Europejskim, wydostać się z tego kordonu sanitarnego i realnie politycznie w granicach istniejących instytucji europejskich wpłynąć na proces reformy? Niestety nie sądzę. Uważam, że tutaj kluczowa rola jest poszczególnych państw członkowskich i korzystanie w sposób odważny, gdy jest to potrzebne i niezbędne, z prawa weta. Nasze największe zastrzeżenie do rządów Prawa i Sprawiedliwości, do tego co się działo w trakcie ostatnich 8 lat, to jest to, że pan Mateusz Morawiecki był w istocie notariuszem pani von der Leyen i wklepał, wdrażał w Polsce rozwiązania unijne i zgadzał się na nie na forum europejskim i zgadzał się na rzeczy, na które kompletnie nie potrafił i nie powinien się zgodzić, biorąc pod uwagę długofalowy interes Polski. Zwłaszcza ta najbardziej tragiczna zmiana, czyli zgodzenie się na przyjęcie mechanizmu pod tytułem pieniądze za praworządność, tak? To jest otwarcie szerokiej furtki do tego, by blokować środki dla Polski, dla innych krajów Unii Europejskiej w zamian za to i wymuszać na nich zmiany w prawie wewnętrznym i w sposób brutalny, dramatyczny naruszać to, co sobie cenimy, czyli zasadę subsydiarności i pomocniczości. Powiedzmy sobie jeszcze, że jednym z największych problemów Unii Europejskiej jest to, że nie ma żadnego efektywnego mechanizmu weryfikowania zgodności prawa wtórnego, prawa uchwalonego przez instytucje unijne z prawem traktatowym i nagminne jest wychodzenie poza to prawo pierwotne, poza to, do czego mandat ma Unia Europejska. Właściwie z zasady pomocniczości doszliśmy do praktycznie stosowanej zasady domniemania kompetencji Komisji Europejskiej i to, można powiedzieć, się dzieje przede wszystkim na drodze stosowania i interpretacji prawa. Również Trybunał Unijny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tylko 8 razy zajmował się kwestiami zgodności z naruszeniem zasady pomocniczości i zgodności prawa uchwalonego z prawem pierwotnym. Za to bardzo chętnie się zajmuje tak naprawdę wymuszaniem na poszczególnych krajach członkowskich stosowania nie mających oparcia w bazie traktatowych dyrektyw czy rozporządzeń. Kolejnym mechanizmem, który ma miejsce, to jest właśnie częściej regulowanie rozporządzeniami, a nie dyrektywami prawa. Także moim zdaniem jedyna droga do postawienia hamulca to jest wygrywanie wyborów w poszczególnych krajach członkowskich, stosowanie prawa weta, a jednocześnie wymuszenie na to, żeby uchwalone na bieżąco prawo było unijne, weryfikowane pod względem zgodności z prawem traktatowym na poziomie eksperckim. Bardzo dziękuję, szczególnie za tę ostatnią uwagę, która ma bardzo konkretnym postulatem ustrojowym. Professor Engels, inspired by your analogy between European Union, contemporary European Union and Holy Roman Republic, what is the next step? And is it possible to enter the era of dictatorship of Augustus? Well, the question, of course, would be, is that such a bad thing? Because in the view of the impending civil unrest we are facing and all these issues, then of course an Augustan that would propose some form of, let's say, of compromise between plebiscitary democracy on the one hand, checking the elite and putting it into its own place, and some form of conservative restoration, then of course there are worse solutions than that, obviously. But going back to the question you asked, which is very interesting, what are the historical examples for a European Union that would not be a creation ex nihilo on a tabula rasa, but that would be rooted in our identity? Well, the answer is very simple. That there is one.
the Sacrum Imperium for nearly 1,000 years, from Charlemagne to the fall of the Sacrum Imperium under Napoleon, and even afterwards with the Austro-Hungarian inheritor to that empire, we already had such a structure which was decidedly supranational, but which was also rooted in Christianity and in a deep understanding of tradition. And so this Sacrum Imperium, I think, is the ideal example for something we, at least as conservatives, should strive for, because this is the example of a state that was defensive to the outside without expanding, but that managed to defend more or less its frontiers for more or less a millennium, and in the inside that was extremely subsidiary, where people from Italy, what is today's North Italy, or from Provence, or from Burgundy, or from the Netherlands, or from Belgium, or from Germany, from Switzerland, from Austria, from Czechia, from parts of Poland, from parts of Denmark, lived together without being oppressed, at least for many, many, many hundred years, and somehow lived in a subsidiary way that was still based on a Christian and an imperial idea. And that form of empire, to me, seems to be, if we need one at least, the best example of what the European Union should strive for. But for the moment, as I said previously, it is doing exactly the contrary. It is trying to be imperial to the inside and weak to the outside. We need a structure that is strong to the outside, but that leaves us freedom on the inside, and that is still rooted in tradition and in Christianity. So that would be my answer. If we play this historical game, that would be the obvious example. Thank you very much for that, especially that it gives us hope that ever closer union is not the only destiny of the European nations. Panie Marszałku, pytanie chyba fundamentalne po tych kilku wypowiedziach, czy istnieją wspólne wartości europejskie? Bo istnieją wspólne doświadczenia, istnieją wspólne historyczne analogie, ale czy istnieją wspólne wartości europejskie, na których można budować dzisiaj? Ja się bardzo rzadko zgadzam z prezydentem Macronem, ale powiedział jedną rzecz, zresztą sformułowanie jest hiszpańskie, a nie francuskie, z którą się zgadzam całkowicie, że Europa jest wspólnotą losu. Im prędzej sobie uświadomimy, że jesteśmy wspólnotą losu, a nie od czasów oświecenia, nie wspólnotą wartości, że w Europie współistnieje tradycja oświeceniowa z tradycją chrześcijańską i musimy szukać jakiegoś modus vivendi, tym lepiej. No, budowa, o czym moi przedmówcy mówili, budowa opinii chrześcijańskiej ma znaczenie zupełnie kluczowe, witalne. W 1945 roku, w tym tragicznym momencie naszej historii, kiedy po prawie 6 latach walki z Niemcami znaleźliśmy się wśród przegranych, mimo że walczyliśmy po stronie zwycięzców, to Rzym, to Irlandia, to Hiszpania zachowały uznanie dyplomatyczne dla Polski. No więc to działa. Ale co zrobić, żeby działało realnie? Jest bardzo ciekawe doświadczenie ostatnich lat, to jest opór samej natury. To, co dzisiaj widzimy w Wielkiej Brytanii. Ten opór przeciwko manipulacji, wychowaniu dzieci, przeciwko forsowaniu, zakłócaniu tożsamości płciowej dzieci. To, co widzieliśmy we Francji 10 lat temu, Manif pour tous, to pokazuje, że istnieje pewien poziom naruszenia wartości naturalnych, kiedy narody się budzą. No ale trzeba dać im instrument. I takim instrumentem była Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny, którą wspólnie przygotowywaliśmy. To jest ogromna strata, że mimo koniunktury, która istnieje, bo na przykład i decyzja bułgarskiego Trybunału Konstytucyjnego, nie mówiąc o tej ostatniej ustawie bułgarskiej, ale parę lat temu decyzja Trybunału Konstytucyjnego, stanowisko Węgier, Słowacji, to wszystko tworzy koniunkturę, żeby takim działaniom nadać wymiar europejski. No, politycy zawodzą, potrzebujemy naprawdę polityków naprawdę odpowiedzialnych i opinii publicznej, która egzekwuje odpowiedzialność od polityków i w ten sposób wracamy do opinii chrześcijańskiej. Bardzo dziękuję też za przywołanie konwencji o prawach rodziny. And to wrap up our panel, the last question to Peter Torci, and just asking for a short answer. Viktor Orban is one of the most outspoken proponents of concrete reforms of European Union that would restore the control and primacy of member states over Brussels. Do you think that this effort directed toward presenting a comprehensive, coherent vision of concrete reforms of European Union has a chance of success, especially to confront the proposals given by Guy Verhofstadt, European Parliament and Commission that we are discussing about?
Actually, currently it does not look like that it has any chance. You mean the proposal made by Viktor Orban that getting... Yeah, but most recently, our Prime Minister said that it would be a nice reform in the European institutional framework to get rid of the direct election of MEPs into the European Parliament, rather sending elected national members of Parliament to the European decision-making body, which is, of course, a very strong move to the Europe of nation-states rather than a federalized continental superpower. And it's funny because the most democratic body of the European Parliament is still the European Parliament, but those bodies making the craziest ideas and blackmailing the Commission sometimes, especially in my country, because you know Hungary is not getting their funds because of politically motivated ideas, and always the Parliament has been the strongest force blocking the Commission and the Council to Hungary get its funds from the European Union. But the fact that it has no real potential of success, I mean, to replace the Parliament in that sense, does not mean that those sovereignist forces in Europe should not work on that, because now I consider ECR and the Patriots faction as sovereignist forces of the European continent, and there is a strong common ground. And I totally agree with the former mention with the panelists that what is in common with all European towns, villages and cities, that each small town and big city has at least one or more churches. And that does not mean that there are a lot of churchgoers in Europe, but that is the common moral code of Europeans. Why we accept regulations? On one hand, because there is a penal code, which makes us not to do certain things, do not kill, but do not kill is in the Ten Commandments, in the Old Testament as well. And there are other moral codes. Why don't you commit adultery? It has no legal consequences, but it is a moral code written in the Bible. So I think what we should build upon the future of Europe is cultural Christianity, because it is accepted even by those who claim themselves atheists. Their moral obligation not to do certain things are rooted in Christianity, not in our penal codes and our legal system. Thank you very much. Thank you very much for participating in our panel. Thank you very much for being